Okay, yesterday we have gone through a simple function program. Then we have seen how to pass the parameters, right? And thereafter we have seen one example of swapping of two numbers. How we do swapping in between two numbers. So with parameter also we have checked, and after this also we have. Okay. After this also we have checked the same implementation with, yes, call by reference. How we are using the call by reference in the program or in the function that we have checked yesterday. So up to this point, I got the screenshot from your side, but the last program, due to this time limit, it remained to check from your side. So I will again drop the online compiler link in the chat box. Okay. And is it available in your chat box? Yes, sir. Okay. So is it necessary to explain it again? The program of swapping of two numbers. Yes. Should I repeat it again, or are you going to do it by your own? Revision, sir, small. Okay. Okay, I will do quick revision here. Okay. See. Okay. I hope the screen is visible to all. Using namespace and okay, so that it is not allowed to write again and again. Okay, what is there in the swapping of two numbers? Okay, I will write it here. Okay, initially I declared, let's say, one variable as a is equal to, let's say, 10, and one more variable b is equal to, let's say, 20. Okay, so if you print cout value of a is equal to a, and value of b is equal to b, and it ends with semicolon. Okay, if you print, it gives a is equal to 10, b is equal to 20, but I want to swap the two numbers. So what does it means? Now the value of a should be 20 and value of b should be 10. That means I want output like the value of a is equal to 20 and value of b is equal to 10. So how to do this? Now we are using the parameter function, right? So I will write here void, let's say I will use swap function. Here I will declare two variables, let's say integer m comma integer n. Okay, I have declared two variables, right? So this is what a declaration of function. Here I am going to write the definition what this function should do. The function ni kai kele pahiजे. Okay, so what I am going to do it here, I will write, I will create one more variable. Yesterday we have seen if I use only these two variables, so काय होईल की एकाच व्हेरिएबलची व्हॅल्यू चेंज होईल आणि दुसऱ्या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू ही कंटिन्यू राहील. सो to preserve the value of any variable, I'm going to use one more temporary variable. Now here I'm going to use, in temporary variable I'm going to store the value of m. आता इथे मला सांगा ह्या m व्हेरिएबलची व्हॅल्यू काय आहे?
10. 10. कारण का आपण एक okay, so as of now the value is not assigned to, yes, value is not assigned to this am and en because I have not called the function. मी इथं function call केलंय का? If you check in the this main function मध्ये मी swap function call केलंय का? No. Okay, so this value a and b is not yet assigned to this m and en. हे असाइन कधी होतील? ज्यावेळेस मी इथे swap नावाचं फंक्शन लिहिल आणि तिथे मी व्हेरिएबल्स पास करेल. ओके, दिस इज व्हॉट कॉल बाय व्हॅल्यू. आता काय झालंय की we know the value of a is 10 and we know the value of b is 20. So the compiler will check where is the body of this swap function. Swap function ची body कुठे आहे? So it will go to the next line and it will find, yes, I'm having the swap function, and it will check the number of parameters or the arguments. There are two arguments of type integer. Again, it will check, yes, I'm having two arguments m and n of type integer. Okay, now compiler will come to know this is what swap function and this is what the body of the swap function. Okay, now at this moment we are able to know the value of em will be 10 and value of en will be, yes, value of en will be 20. 20. Okay, now what I'm doing here, I'm assigning the value of em to the temporary variable. Now what is the value of temporary variable? 10. Correct, it's 10. Now I'm going to change the value of m variable. I have assigned the value of n variable to m variable. Now what is the value of m variable? 20. 20. And what is the value of en variable? en ह्या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू काय आहे? 20. 20. करेक्ट. सो आता इथे मला काय पाहिजे? n म्हणजेच काय आपला दुसरा असणार आहे b. b या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू किती पाहिजे मला? 20. आता a ची इथे जर इफ यू हॅव ऑब्झर्व, सो व्हॅल्यू ऑफ दिस इज असाइन टू m. m ची व्हॅल्यू किती असाइन झाली आता? 20. ओके, सो हिअर आय विल डू n इज इक्वल टू, आता 10 कशामध्ये आहे? आपलं टेम्पररी व्हेरिएबल मध्ये आहे. सो आय विल राईट 10. ओके, okay, after swap I will write it here, and here I will write before swap. Okay, so to understand now, okay, now here in the program we have used, इथे कुठले variables यूज केलेत आपण? m आणि n. So a is not allowed here and n. Okay, now check if I run the program again. Before swap, the value of a variable is equal to 10, the value of b variable is equal to 20. Now after swapping, the value of a variable is 20 and value of b variable is 10. Are you getting this part? इथपर्यंत समजलंय का तुम्हाला स्वॅपिंगचं? Yes, sir. हा, आता इथे काय केलं आपण? वी हॅव डायरेक्टली पास द व्हॅल्यूज. इथे काय केलं? डायरेक्टली व्हेरिएबलचे व्हॅल्यूज पास केलेत. ओके, सो दिस इज व्हॉट द कॉल बाय व्हॅल्यू कन्सेप्ट. ओके, अप टू दिस इट इज क्लिअर. नाउ द प्रॉब्लेम स्टेटमेंट इज अबाउट कॉल बाय रेफरन्स. इथे मला काय करायचंय? ऍक्च्युअल व्हॅल्यू पास नाही करायची, मला काय करायचंय? त्याचा ऍड्रेस. रेफरन्स म्हणजे काय? थोडक्यात ऍड्रेस. आणि ऍड्रेस कशाने आपण प्रिंट करतो? एम्परसेंट, बरोबर का? Yes, sir. ओके, सो इथे मी काय केलं? इथे डायरेक्टली व्हेरिएबल पास करायच्या जागी मी काय केलं? त्याचा ऍड्रेस पास केला. ओके, सो इफ यू रिमेंबर द कन्सेप्ट इन सी, ओके, I will go here. C pointers. Okay, so that you are able to. Okay, now check.
प्रिंट द ऍड्रेस ऑफ व्हेरिएबल, बरोबर. आणि इथे काय करतो आपण, एम्परसेंट आणि व्हेरिएबलचं नाव. सेम वे वी हॅव डन दिस इन आवर प्रोग्राम. इथे काय केलंय की एम्परसेंट आणि ए, म्हणजे ए हा व्हेरिएबल आपण डिक्लेअर केला. इथे जर दुसरं केलं असतं तर आपण दुसरं नाव यूज केलं असतं. ओके, बट यू शुड नो दिस इज वॉट ऍड्रेस ऑपरेटर. इथे काय होतं, ऍड्रेस पास करतोय मी. आता ऍड्रेसची जर मला व्हॅल्यू रिट्राईव्ह करायची असेल, ऍड्रेस साठीची जर मला व्हॅल्यू रिट्राईव्ह करायची असेल, देन you need to remember this part. Pointer is a variable whose value is the address of another variable. लक्षात येते, pointer is a variable whose value is the address of another variable. म्हणजेच काय करायचं आहे की ह्या ऍड्रेसची जर मला व्हॅल्यू बघायची असेल, काय पाहिजे म्हणजे बघायची असेल काय आहे ती व्हॅल्यू, तर मला काय करायला लागेल, त्याचा पॉइंटर क्रिएट करायला लागेल. So I will write here as a pointer. Okay, only need not to be here. I need to mention in the declaration as well. Declaration मध्ये सुद्धा मला काय करायला लागेल, तो pointer घ्यायला लागेल. Because if I'm checking here only a simple variable and here I'm defining the pointer. So if you check, okay, I will remove this part. If you check, इथे काय केलं मी, आता मला ह्या ऍड्रेसचा व्हॅल्यू पाहिजे, बरोबर. तर मी इथे काय केलं, त्याचा पॉइंटर डिक्लेअर केलाय. पण इथे जर बघितलं तुम्ही तर हे स्वॅप नावाच्या फंक्शन मध्ये काय आहे, इथे सिंपल इंटिजर व्हेरिएबल्स आहेत. ओके, जस्ट चेक इट, रेज अन एरर. एरर कशाचा आलाय, स्वॅपिंग फंक्शन मध्ये. इथे बघा, इनव्हॅलिड कन्व्हर्जन फ्रॉम इंट पॉइंटर टू इंट. म्हणजेच मी तुम्हाला जे आधी सांगितलं होतं, व्हेरिएबल इज नॉट हॅव एनी मॅटर्स, बट the type of variable matters a lot. Okay, now here it is a simple integer variable. Here a variable is of type integer pointer. Okay, so do remember there is a difference between simple integer data type and data type of pointer to the integer. Okay, so I need to mention here pointer as well. Okay, आता आपण काय बघितलंय की पॉइंटर इज अ व्हेरिएबल. आय विल रीड द डेफिनेशन अगेन. पॉइंटर इज अ व्हेरिएबल हुज व्हॅल्यू, पॉइंटरची व्हॅल्यू काय असते की ऍड्रेस ऑफ अनदर व्हेरिएबल. ओके, आय विल गो बॅक. आता इथे काय करायचं मला, पॉइंटरची व्हॅल्यू काय असणार आहे, इट इज द ऍड्रेस ऑफ अनदर व्हेरिएबल. आता इथे काय केलंय, पास ऍड्रेस पास केलाय आणि ह्या ऍड्रेसला कुठली व्हॅल्यू स्टोअर आहे, 10. ती काय रिकॉल होणार, इथे व्हॅल्यू इथे 10 रिकॉल होणार टेम्पररी व्हेरिएबलला. अँड सिम्पली अगेन ॲज लाईक दिस I will pass the pointers to m and n and here as well. Okay, now instead of it here pointer m and pointer n. If I run the program, okay, here it I have done. Okay, you can check it now. The value of a is equal to 10, value of b is equal to 20. It is before the swapping, and after swapping I'm having the value of a is equal to 20 and b is equal to 10. लक्षात येते? Yes, sir. Only thing you need to remember the definition of this pointer. Pointer is nothing but a variable again, but the value whose value is the address of another variable. त्या पॉइंटरची व्हॅल्यू काय असते की ऍड्रेस ऑफ ऑपरेटर, आणि ऍड्रेस ऑफ ऑपरेटर कुठला तुमचा एम्परसेंट ए अँड हिअर एम्परसेंट बी. ह्या ऍड्रेसला जी काही तुमची व्हॅल्यू स्टोअर असेल, इट इज द व्हॅल्यू फॉर दिस पॉइंटर एम अँड पॉइंटर एन. Okay, so can you do it now? Yes, sir. Okay, just do it. I will wait for a few minutes and then we will start our next point, function overloading. Okay, so send me the screenshot of it. I will wait for 2-3 minutes.
Okay, meantime, I will prepare this for your slides. Just don't forget to mention your roll number in the comment. Yes, it's already here. This is our third program. Okay, so it is available here in the presentation slide. Okay, if you don't do the practice, so you may forget the concept like just now. Okay, if you do practice, you need not to be remember. It will be automatically comes when it requires. But if you don't do the practice, it is difficult to remember all those concepts without experimenting it. Okay. So two of you have just sent me. I just checked. Remaining, please send me fast. Yes, one more student have sent.
Okay, it's fine. Yes, you need to practice it more and more to increase your typing speed. Yes, send me fast. Okay, so at least you can take a screenshot of it. We'll move to next concept. Is it okay for you all? Can we move to next? Yes, sir. Okay, good. I already got around 15 screenshots. Okay, so remaining students, you need to improve your typing speed so that you will match the speed of others. Okay, if we spend much time on a single problem statement, so it will be like it will be difficult to cover the syllabus. Okay, or all other concepts which are not covered in the syllabus. Okay, so take a screenshot. Those who have remain will try later. Okay, now I will move to next point as a function overloading. So in the discussion prior to start with this actual chapter, unit number 3 function. So I have given the overview of it with plus operator. It acts as addition operator as well as the concatenation operator in in the string part. Okay, प्लस हा ऑपरेटर काय होतं ऍट एक तुमचा
ऍडिशन साठी यूज केला जातो प्लस ऑपरेटर, आणि सेकंड यूज काय आहे प्लस ऑपरेटरचा, कॉन्केटिनेशन ऑफ टू स्ट्रिंग. So if such case happens, that means a function or operator with multiple forms, it comes under polymorphism concept. हा concept कशाच्या अंडर येतो, ओव्हरलोडिंगचा हा concept येतो पॉलिमॉर्फिझमच्या अंडर. म्हणजेच काय की एका फंक्शन असेल किंवा एक व्हेरिएबल असेल किंवा एखादा ऑपरेटर असेल, इफ इट वर्क्स इन मल्टिपल वेज इन डिफरंट वे, जर एक ऑपरेटर किंवा एक फंक्शन हे म्हणजे सेम फंक्शन त्याच नावाचं फंक्शन हे एका वेळेस एक टाईपचं वर्क करते, आणि इफ इट गोज टू अदर साइड इट वर्क्स ऑल टुगेदर डिफरंटली. So if you found such cases, there we called it as a polymorphism concept. So in polymorphism, we are going to look here as function overloading. That means a function with multiple forms, a same name with multiple forms. Now check the definition. These functions are having the same name. You need to remember, you need to highlight it. The same name but different arguments. Okay, you know what is the name of function. See, what is the syntax? This is what data type, sorry, return type. Okay, if you observe, okay, I will enlarge it little. Okay, this is a return type, this is the name of function, and here in open and close curly bracket, it this is nothing but the arguments. It may have the arguments, it may not have the arguments, and this open and close curly bracket, it represents the body of this function. Okay, येते लक्षात? Are you getting this? Yes, sir. Okay. Now, what is there in the next line? C++, two functions can have the same name. This case is not there in the C language. So if you declare, so it will raise an error, multiple occurrences of functions with other types, something error occurs. Okay, but here it gives the functionality that two functions can have the same name, but what type of argument pass is different. This you need to remember. म्हणजेच काय की तुम्ही फंक्शनचं सेम नाव ठेवू शकता, but check here I have not passed any argument. For an example, here I have passed the argument of type integer. Again I use the same thing, same name of the function, but again I use some other variable, some variable which of type double, and here I have the multiple arguments. If you check the name of function, it remains same. Okay, I will make into one color so that it is easily focused for you. Okay, so have you checked? The name of function is remains same. Are you getting this? Yes, sir. What is the where you find the difference? You find the difference in the name of sorry, in the arguments. Here I have not passed any arguments. Here I passed argument, but it is of type integer. Again I pass one argument, it is of type double, it is different than integer. And here I pass two arguments, one is of type integer and other is of type double. So every function is treated as separately. Okay, what you need to remember here is, notice that the return type of all four functions are not the same. Like here, return type, that means the leftmost part of your name of function. Integer, here I mentioned float and integer. Overloaded functions may or may not have the different return types. It means म्हणजेच काय की इथे तुम्ही वेगळा न देता सेम सुद्धा टाइप यूज करू शकता लेफ्ट हँड साइडला, म्हणजे हा तुमचा रिटर्न टाइप झाला. हा तुमचा सेम पण असू शकेल, or it may have a different, as like just I mentioned. Okay, just a minute.
Okay, it may have same or it may have the different return type. Okay, so but what you need to understand one other statement, but sorry, but must have the different arguments. तर डिफरन्स हा कशामध्ये असतो फंक्शनच्या फंक्शन ओव्हरलोडिंग मध्ये त्यांच्या आर्ग्युमेंट्स मध्ये. इट मस्ट नॉट बी द सेम. हिअर रिटर्न टाइप हा सेम असू शकेल किंवा वेगळा असेल, इट डझंट मॅटर. बट व्हॉट मॅटर्स इन द फंक्शन ओव्हरलोडिंग इज द आर्ग्युमेंट्स. आर्ग्युमेंट्स मस्ट नॉट बी द सेम. इट शुड बी द डिफरंट आर्ग्युमेंट्स. ओके, आर यू गेटिंग दिस? हे समजले तुम्हाला दोन कंडिशन? Yes, sir. Return type same असू शकेल or it may be differ, but when you are going for function overloading or overloaded function, at that moment the arguments for the function must be different. Okay, of different type. म्हणजे असं नाही की तुम्ही इथे आता इथे लिहिला इंटिजर b, so it will not be considered. कारण का हा टाइप कुठला आहे? इंटिजर. इथे पण टाइप कुठला आहे? इंटिजर. सो अगेन इट विल क्रिएट अन कंपायलेशन एरर. येते लक्षात? त्याचा काय असला पाहिजे? डेटा टाइप हा वेगळा असला पाहिजे. देन द क्वेश्चन मे कम इन युअर माइंड, हिअर आय हॅव द सेम डेटा टाइप, बट रिमेंबर हिअर आय हॅव पास्ड ओनली वन पॅरामीटर, वन आर्ग्युमेंट. हिअर आय हॅव द मल्टिपल आर्ग्युमेंट्स. ओके, सो त्याच्यामुळे इथे डिफरन्स आहे. ओके, नाउ we will check one problem statement. Implement a program for function overloading. Okay, so I wish to implement one program of function overloading. Okay, so I will write it here. Program function overloading. Okay, I will erase this now. Okay, so okay, I will write it first, a simple part. Void, just go with display. Okay. Void display. This is my one function. I have one more other function as display integer a. Okay, next I'm going to write a definition for a display function. Void display. Here I have not passed any parameters. I just have only a print statement here. Cout simple function. Okay, I will write this message. Okay, and it need to be function need to be called. So I will write here display and I will call this. Okay, okay, so it will execute. Now I have one more function with the name display and it has one parameter. Okay, so for the parameter, okay, I will call it here display, let's say n, and for n I need to mention some value. If I don't initialize it n here, this n will raise an error. Okay, let's say 10. Okay, now this 10 is passed to this a, and here I'm going to print the message single argument function, and
value is equal to, yes, value is equal to, here I use the a variable, so I will write here as a. इथे मी n का लिहायचं नाही, because n is in the local scope. It's a local variable and it cannot be accessible outside of this main function. And main function च्या बाहेर n हा accessible नाही, but it passes the value. इथे काय झाली, n या variable ची value किती, 10, and it is a single parameter function, so it will check, okay, it will find the definition here. इथे काय केलंय मी, परत single parameter चा function call केलाय, बरोबर, त्याची definition इथे लिहिली. Then it will pass the value n to this variable a, and this a is allow me here because it is local to this function again. So this is how the value is passed from n to a variable. If I use n here, just check. Okay, just I need to check whether it is get. Okay, syntax is correct, but here n is not accessible because I have not declared n in this part. N is local to this main function only. Just check. Okay, so if you check it here, so what it gives an error, n was not declared in this scope. म्हणजेच काय की ह्या n is not declared in display function. n इथे मी declare केलेलं नाही. So what is declared here, a, and what is the value of a? That is value from the n 10. Okay, now just check. Okay, now display function, it gives me just simple print message. Now what is the functionality of this second display? It gives me this output. Okay, but here remember I use the same name of function. इथे मी काय यूज केलंय की फंक्शनचे एकच नाव ठेवलंय, but I have passed the different arguments. If you check to this left hand side, I use the same return type. इथे मी कुठला टाइप यूज केलाय, सेम रिटर्न टाइप यूज केलाय, void, बरोबर. So this may be same or it may be different, but what is mandatory condition? The arguments must be different. Okay, now just check one more time. Here I will use let's say integer b. So what gives it error? इथे एरर काय आली चेक करा. जसं मी तुम्हाला सांगितलं होतं इथे मगाशी, इथे if I write here the same data type with the same same data type of the variable, जर मी म्हणजे तुम्ही फक्त व्हेरिएबल चेंज करायचे, इट इज नॉट ओके. त्याचा टाईप कुठला आहे, इंटिजर, आणि इंटिजर टाईपचं माझं अजून एक फंक्शन आहे का त्याचं नावाचं आहे. सो या केसमध्ये काय होते, इट गिव्स मी अन एरर. ओके, नाव यू गेट दिस पॉइंट, हॅव यू गेट, समजतंय का? हॅलो हॅलो am I audible? Roll number 1. Yes, sir. Okay, don't take this much time for responding. समजतंय का तुम्हाला एरर का आलं ते? Yes. Any query? Have you understood? Yes, sir. Okay, so what is important, इथे तुम्ही व्हेरिएबल चेंज केलं म्हणजे त्याचा टाइप चेंज होतो का, नाही होत.
त्याचं आपल्याला काय पाहिजे, फंक्शनचं नाव जर सेम असेल तर इट शुड हॅव अ डिफरंट डेटा टाईप. त्याच्या आर्ग्युमेंटचं हे काय असलं पाहिजे, वेगळा टाईप असलं पाहिजे. बट जर मी इथे ओके डिस्प्लेड, ओके इफ आय चेंज द नेम ऑफ फंक्शन, okay, here I change the name of function, so there will not be any problem. कारण का, तर इथे काय होतंय, इथे ओव्हरलोडिंग होतच नाहीये. बिकॉज ओव्हरलोडिंग म्हणजे काय की इफ आय एम हॅव्हिंग द सेम फंक्शन नेम, at that moment it goes for overloading. And what is the condition for overloading? The function must have different arguments, डिफरंट टाइप्स ऑफ आर्ग्युमेंट्स. आता याच्यामध्ये टाइप्स कसला, तर इंटिजर, फ्लोट, कॅरेक्टर, डबल, दे मस्ट बी, yes, they must be different. If I use the other variable, जर मी नुसतं व्हेरिएबलचं नाव चेंज केलं, it will not work. It will give me an error. And what is that error? Just check redefinition of void display. परत परत तुम्ही void display definition करताय and the display is previously defined here. तर त्याची डेफिनेशन ही तुम्ही परत परत डिस्प्ले करताय. So it gives an error, so it will not work. What you need to have, you need to have, okay, I will change here, I will write double, okay, now check. I change the data type of this argument. Instead of integer, I have mentioned it as double, and I mentioned the value for this variable as double, and I have given it as 20.20. Okay, if you check, when I write the definition, also I mentioned it as type of double, and if you check this output, so it gives me this way. समजतंय का? Hello, hello, hello. Yes, sir. Okay, so take a screenshot of it. We will stop here for today's discussion.